between those two extremes, I've seen a constant and never-ending struggle to balance between the two. I've never seen a true, clean, 100% independent press with neither political nor financial strengths. But I've seen instruments and regulations meant to and capable to balance the powers of state and the private market. It's hard to measure the media or press freedom in a country, and it has been done in different ways by different organizations such as IREX, the American Freedom House, and the French organization Reporters Sans Frontières, or Reporters Without Borders. This is the measurement or account of Egypt over the last decade before the revolution. Not the worst of the world, but certainly not best either. My first point here is that there is no fixed one-size-fits-all model of free, independent media. Independent media is to me an ongoing matter of balancing between state and market. State media are independent of the market, and private media are independent too of the state or the politicians. But none of them are independent of both state and private interests. Independent media do not occur automatically. It requires a deliberate political decision, a clear definition, and a set of legal, institutional, financial, and technical preconditions. Here I fully agree with Mr. Wahid Abdel Meguid, the spokesman of Egypt's Constituent Assembly, who a few weeks ago were quoted for saying that the articles of Egypt's new constitution concerning the independence of national press organizations and television do not define what is meant by independency. And if that is not defined yet, it's impossible to decide and to carry the vision into reality. So to my opinion, Egypt stands at a crossroad where the media development and thus the wanted level of democracy is still to be decided, defined, and carried out. The design of independent media in any country must reflect the needs of the country, the current political situation and reality, and the economic, technical, geographical, and infrastructural conditions. And it must itself be designed and defined in a dialogue between elected politicians, lawyers, publishers, journalists, and the civil society. I cannot foresee, define, or even recommend you how to design the media system in Egypt, but I would like to share how the European nations have managed over many, many years and struggles to handle the delicate balance between state and private interests in the development of free and independent media. The European approach has developed in a century-long dialogue between market, state, and the public is named public service, but could as well be named civil media or civic media. And it is, or at least struggles to be, independent of both state and market. In a European context, public service media is defined by, or at least again struggling for the following values: freedom of expression, independency from both state and market, pluralism, universality, which means covering all aspects and reaching all citizens, openness to different and even opposite views, participatory, which means calling for a two-way communication. Media is not a matter of informing, but of communicating between two parts, transparency, and accountability. These are 8 fundamental principles of free, independent public service media in the European context. The mission, as defined by the broadcasters in a dialogue,
between the audiences and the politicians are as follows: to empower citizens to act as free individuals in a democratic society, to reflect, to dare reflect variety and to bridge differences, to facilitate a free dialogue between citizens, to create, reflect and stimulate arts and culture, and to help to create a shared memory of the past, a shared understanding of the present, and a shared hope for the future. The needed preconditions to be secured by the law and the politicians are the following: political independence, which means direct citizens' ownership, no government link between the broadcaster and its audience. 1 minute left. Yeah. An independent board of directors is also recommended here in Egypt. And I mean independent, which means it might be appointed by the minister or the government, but from that moment, the minister or the government has only one bullet in their gun, and that is to appoint another chairman, another board, another regulatory body, not to meddle with programs, not to answer criticism or complaints from the audiences. That should never be done by the politicians. They don't own the media. No political intervention in program matters whatsoever. That's the rule of thumb for independent media. This is the political independence, and the economic independence includes no private ownership, no stocks, no shares, no private profits. And in our case, in my country, we also emphasize that thus public service independent media, in order to become and stay independent, carries no advertising. These are the preconditions for free media that the state and government, through self-regulatory bodies, must secure, but not govern. Thank you very much. شكرا جزيلا سيد ليف لونزمان على هذا العرض. الآن سنأخذ ما في جعبتنا من خبرة مصرية وأخرى أوروبية ونذهب بها إلى الدكتورة نائلة. دكتورة نائلة، كيف تبدو لنا الصورة تحت مجهر الأكاديمية والبحث العلمي؟ أنا يعني عفواً هتكلم بالإنجليزي. Okay, because I'm a professor at AUC, and very unfortunately I teach and write in English all the time, so it's easier for me. But I see this is a bilingual crowd, so there's no problem there. I can talk about the academic side, but I just would like to maybe just add a little bit to the earlier discussion, and I think that one really, really important point is that the idea of restructuring and media reform are not alien, and they are not just post-revolution. You know, this the media professionals have been working for quite some time on trying, despite constraints, to change our media. As you can see, you know, the models have been exchanged. Our former minister has clearly, from I don't know him, but clearly from what he says, he's also read several models, such as, you know, the European, the American, you know, well, and so forth. So I think this is really a really important starting point to recognize that, you know, this is an idea that is, well, it's beyond an idea. Actually, we're in the process. I think it's also really important to look at state media, yes, but within an entire media structure, because it's not just about state media. Our private media has done a good job and continues an independent, but they also have a lot of, they suffer also from a lot of problems. So I think really basically what we're talking about here is more media policy, and then looking at how we're going to restructure state media, national newspapers, and so forth. From an academic point of view, I mean, that's what academics do, study what everyone else
is working on. So, you know, as I said, you know, this is a process that started a while back. I would agree, but also disagree with some of the points that'll come up later, but with some of the points made here, like I like the idea of an independent board, but I don't like the idea of it being so many people from government, because very quickly it's not independent anymore. For example, but these are small things, I think, and you know, we're at that phase as a country where we are ready. The public is ready. I think, and you know, the government can be made ready, but it has to be something that engages everyone. It has to be, I mean, top. It has to be media professionals, and it has to be the public. You know, it's not just one person working on this on their own. And I think there's a great reason also to want to look at other models. Yes, we can adapt them a little, but you know, a lot of these principles, I mean, the 6 or 7 principles I saw up there are universal. You know, we want the same kind of media. We want our media to be independent. We want it to be financially viable. We want it to be accountable, all those things. So I think that, you know, we really don't even have to invent or reinvent the wheel. We just, you know, we just have to do it. That's the stage that we're at, and I'll just leave it to you. شكرا جزيلا دكتورة نائلة. بالعودة مرة أخرى إلى أستاذ أسامة، يعني في خلال عرضك كانت هناك أرقام صادمة في الحقيقة حول حجم المديونيات، حول حجم الرواتب، حول عدد العمالة في الوقت الذي تضطر فيه مصر أن تقترض من الخارج لسد العجز. ماذا لو قلبنا السؤال مرة أخرى وطرحنا ربما سؤالا صادما في مقابل هذه الأرقام الصادمة؟ ماذا لو قام المشاهد المصري ذات صباح وفتح التلفزيون ولم يجد لا القناة الأولى ولا الثانية وما لقاش لا الأخبار ولا الأهرام ولا بتاع؟ يعني هذا السؤال يطرح عند دعم الوقود مثلا، عند دعم رغيف الخبز، فتقوم الدنيا ولا تقعد. يقال كيف ستسير السيارات، كيف سيجد المواطن المصري لقمة خبز، لكن ماذا سيفقد المواطن المصري إذا لم يجد كل هذه القنوات وكل هذه الصحف؟ بشكرك على السؤال لأنه طرح ذكي جدا الحقيقة. لا هو يعني أنا مؤمن بحاجتين مهمين جدا. واحد إنه أما يكون في مشاكل بهذا الشكل ومشاكل غير تقليدية، أنا بعتقد فإنها تحتاج إلى حلول غير تقليدية، بس الأهم إنها تحتاج إلى إرادة في إنك أنت تغير. واقع الأمر عشان نتكلم بصراحة شديدة جدا إنه مفيش إرادة حقيقية للتغيير. يعني الكلام عن التغيير كلام يعني بنقوله في المناسبات، إنما الإرادة الحقيقية للتغيير أنا شخصيا اصطدمت بيها. اصطدمت بأمرين أساسيين، اصطدمت ببيروقراطية عنيفة جدا، واصطدمت بواقع صحفي وإعلامي مؤلم هو نفسه كان رافضا للتغيير. يعني يتحدث عن الإصلاح والتغيير، وإنما لما بتيجي تغير فعلا بتجد ان الامر مختلف. انا ممكن اتقبل نقد لما يكون هذا النقد موضوعي لانه هيفيدني، انا ما بفهمش في كل حاجه، انما لما حد ينتقدني انا ممكن اتفهم هذا الامر، انما يعني عشان حتى نتفاهم وناخد وندي فيه. انما بكون الامر مبني على خلاف شخصي او خلافه انا مش هقدر اتعامل معاه، ده حاجه بتاعت ربنا بقى، هنعمل فيها ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انه لا غنى اطلاقا في اي دوله محترمه عن قناه او 2 تتكلم بشكل فيه الصفة الرسمية، بس الرسمية مش اللي هي بتتكلم عن الحاكم ولا بتتكلم على الحكومة ولا أنا مش محتاج ده خالص. يعني تعالى كده نفكر في نشرة الأخبار اللي كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير على سبيل المثال، باعتبار انها كاشفة. فتجد الخبر الأول في النشرة هو رئيس الجمهورية، الخبر الثاني في النشرة هو رئيس الوزراء، الخبر الثالث إن كان هيبقى رئيس مجلس الشعب، ونمشي ترتيب النشرة هو ترتيب بروتوكولي بشكل عام. الأسبوع اللي فات ببص في نشرة الأخبار الحقيقة، فلقيت الخبر الأول عن رئيس الجمهورية، الخبر الثاني عن مرشد الإخوان المسلمين، الخبر الثالث عن وزير الدفاع، واستمر الأمر بهذا الشكل. وبالتالي لما تيجي تحسب الموضوع إنك أنت بتقيمش الخبر على حسب أهميته، إنما بحسب أهمية الشخص اللي بيعمل الخبر. ده الموضوع. وبالتالي أنا ما أقدرش أغير. التغيير اللي أنا عايزه تغيير في الفكر، تغيير في المضمون نفسه. القنوات لا تدار، أنا ما يبقاش عندي قناة فيها 3000 واحد، ما ينفعش. يعني أنا مثلا في التلفزيون المصري على سبيل المثال في عندي قطاع أخبار وعندي قناة النيل للأخبار. القطاعين دول مع بعض تقريبا فيهم حوالي 4000 ل 5000 واحد،
طب أنا بعمل إيه بهذا الجيش؟ يعني أنا بقدمش منتج خبري متميز للغاية رغم الإمكانيات اللي عندي، وبالتالي أنا محتاج إن أنا أغير المنهج نفسه، لأن هناك في قنوات تعمل بحوالي 100 واحد وبتطلع منتج أفضل من الجيش ده كله، وبالتالي أنا محتاج الفكر نفسه يتغير. إنما تلغي لا، تلغي لأنه هناك أنا آسف في الإطالة بس دي حتة تحتاج شرح. لكل دولة في الدنيا في حاجة اسمها قوى الدولة الشاملة، بتحسبها دي معادلات بتحسبها وواضحة جدا. الإعلام أصبح في ال10 سنوات الأخيرة جزء رئيسي جدا من حاجة اسمها القدرة الاجتماعية للدولة. فأنا لو سبت الإعلام كله للقطاع الخاص، الإعلام الخاص برضو ما تقدرش تدور فيه على حاجة اسمها الحياد. خلينا نتكلم بصراحة بقى، لأنه أنا راجل أعمال بشتغل وفاتح قناة، فاتح قناة أكيد هشتغل بمصالحي. أنا راجل بدفع فلوس عشان أخسر؟ ما أنا ممكن أصطدم مع النظام في نقطة معينة فأنا هخسر فلوسي. وبالتالي مسألة الحياد في الإعلام مسألة يعني رومانسية زيادة عن اللزوم، مش موجودة. وبالتالي هنا أنا محتاج إعلام رسمي، بس رسمي بمفهوم إنه يديني الحقيقة مش يضللني، أو مش إنه يخدم الحاكم والحكومة. شكرا. مش كل هذا الحشد من القنوات، أنا محتاج 2 3 بالكتير. تمام. إذا خففنا من حدة السؤال تدريجيا يا أستاذ ياسر، واقتبسنا مقولة مما كتبه الدكتور وحيد عبد المجيد الناطق باسم الجمعية التأسيسية للدستور أمس في صحيفة المصري اليوم، حين قال بأن أحد المعايير التي ستعتمد في مجلسي الإعلام، مجلس الوطني للصحافة والمجلس الوطني للإعلام، هو قدرة وسائل الإعلام على تحقيق أرباح إلى آخره. وجدت في الحقيقة أنه لا توجد فيما قاله الدكتور وحيد حول نية من يكتبون الدستور الكلام حول بعض المعايير المهنية، في حين أن هناك تجارب، مثلا تجربة البي بي سي الأخيرة لا تعتمد الإعلانات إطلاقا، خدمة إعلانية تتحرر مطلقا من مسائل الإعلانات. فهل ونحن نتحدث ونسهب في الحديث عن مسائل المال والربح وهذه القناة تربح أو تخسر، هل نحن أمام من المقترحات الحالية في لجنة صياغة الدستور نحن أمام تقييم مالي وتجاري لما سيكون عليه الإعلام الدولي في المستقبل؟ هو أنا تابعت كل اللي حضرتك قلته ده، وأنا بعتقد إنه أنا حضرت كمان يعني أكتر من 7 جلسات سواء في مجلس الشعب أو في الجمعية التأسيسية. أنا بعتقد إنه كل الكلام عن المجال الإعلامي في مصر في الأطر السياسية ومنها المؤسسات الدستورية هو حق يراد به باطل، وكل الأفكار التي تطرح حتى هذه اللحظة على الأقل من جانب جماعات وقوى سياسية أو مسؤولين تنفيذيين أو برلمانيين، هي لا تستهدف الإصلاح بقدر ما تستهدف بسط السيطرة حسب الرؤية السياسية. إذا كان وضع الإعلام العام في مصر سيء، فبعض القوى السياسية لا تريد إصلاحه وإنما تريد اتخاذه مطية لتحقيق أهدافها. وهذا الأمر جرى منذ سقوط نظام مبارك، منذ اليوم الأول لسقوط نظام مبارك، وكل من كان يقبض على السلطة لم يكن يريد إصلاح الإعلام العام وإنما كان يريد امتطاءه. لم يكن يريد إصلاح الإعلام العام وإنما كان يريد امتطاء الإعلام العام لتحقيق أهدافه بلا أي استثناء. هل نحن في حاجة إلى إعلام عام؟ نعم، نحن في حاجة إلى إعلام عام، لأن بعض أنماط الاستثمار في الإعلام الخاص أنماط سيئة جدا وقد تكون إجرامية في بعض الأحيان، دون أن يعني ذلك أن الإعلام الخاص لم يساعد